The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, our viewers. You're most welcome to this lovely show. This is Tekachi, airing live on the Alternative Uganda Facebook page and Digitalk TV. That's where we are live. Our shows are live, so you can join the discussion for us, like us, share the link with your friends, invite them to come and watch this show. And I am Katoto Msime hosting this show. And like we promised, every day we keep you in the know of how things are run, how the law criminalizes and helps so many other people in different ways. And that is the reason we introduced this show. So you're most welcome to this show, and let us make it a discussion and follow each and every step that we say. If you have any question, you can kindly inbox, comment, and we can answer. I will start with the legal alert, and I think it's last week, yes, the High Court, in the case of Omoni Charles versus the Attorney General, it held that uncles and cousins have no locus. When we talk about locus, simply we mean they don't have the power, to sue for damages arising out of negligence causing death of a relative, unless they are appointed as executors or they have letters of administration. So those of you who are interested in, suing on behalf of your relatives who maybe have died out of negligence of their employees, out of negligence of other people, you have the options to either get letters of administration or be executors in their wills. That's how you can be able to have the locus, to have the power, to have the audience of court to sue for damages. But that is not the topic of discussion today. I have my colleague, Counsel Akena. I will give him an opportunity to say hello to the viewers and introduce himself, and then we can call it the start of the discussion. You're most welcome, Counsel. Thank you, my host. Yes. My name is Gerald Robert Akena. I'm a police officer attached to Canine Unit. It is a unit of police that fights crime using police dogs. In fighting crime, we have two ways. One is proactive, another one is reactive. So in proactive,
We have guard dogs in installations in town and in other parts of the country. We also have dogs that detect explosives and dogs that detect narcotics on borders and on other installations in town to stop these explosives from being brought into the country. Then reactive is when you react after the incident. When the ugly incident happens, maybe you have been robbed or they have entered into your premises, then we have dogs that can trail those people, and they are in almost every part of the country. Thank you. Thank you. You're most welcome on this show, Mr. Gerald. Thank you, my host. And today's discussion will not be specifically in your field. Much as you said you're a police officer, but people should know that you are a lawyer. And today you are discussing as a lawyer, not as a police officer. However, some of the things will be jointly connected to your role as police and maybe to the lawyers. And today's topic will be about the trial processes in criminal matters. We shall differentiate between criminal and civil matters, and our main intention today and discussion will be majorly about criminal matters. How criminal matters handled. Bwebakukwata ne bakusiba ne bakuteeka ku police, you are arrested there for a number of days. That is when we follow the 48-hour rule, and you are paraded before the court of competent jurisdiction. That is where we shall start from, and we shall see what you as a suspect need to do. Your lawyer, how can they help, and which processes follow after that. And this is why we invited Counsel Gerald Akena to come and help us in this discussion to make you understand and follow. Now, tugenda kutandikira wenyini Counsel. And in the criminal processes now tugenda kutandikira omuntu bamusiba kati bamulese mu court, and we shall start from there, and you can guide the discussion on what actually happens. Kubanga bebakuleeta kuva ku police, I know that officers escort you up to the court premises. Katutandikira oba kutusiza mu court. You as a suspect, what follows after? Okay, thank you. Bebakutuusa mu ku court, there is always a court cells. Okay. Police will always hand you over to the court cells, and it is always a court cell ebeera nga abagikulira ba prison warders oba aba prison services. Okay. So bwe bamala, then balinda mpaka prosecutor oba court lwe basoma omusango gwo. Omusango normally it is read by a clerk, then noja nasoma omusango gwo, then magistrate nakuyitira. Mnenga tetunagenda eyo wala, tulina okusooka tutegeere tulina kooti za njawulo. Yes. Tulina kooti nga zino zi magistrates, then ne high court. Obudde obusinga tosobola genda mu high court nga tosoose mu magistrate court. There is what they call committal proceedings. Nti balina okusooka ba committing. Ekiviirako, then tulina ne territorial jurisdiction. Yes. Nti bw'oba okoze omusango gukoledde wano, ate baba beetaaga amateeka gagamba aga kooti etwalaawo. Etwala ekitundu ekyo ky'okoleddemu omusango. Yeeyina okuwuliriza omusango gwo. Okay. Naye kuliko ebintu ebirala ebyenjawulo ebibaawo n'osanga omusango bagututte awalala. Kati bintu ki ebisobola okukyusa omusango gwenkoledde Makindi ne bantwala e Nakawa oba bantutte Entebbe nga gye ngenda okuguwoleza omusango bwe guti? Mu criminal proceedings mulimu principles ezigoverningamu. Okay. And ezo principles ziba zaagala okulaba oba oku-ensuringa nti waliko fair hearing. Okay. Nti basobola okulaba nti bakutryingira wano wasobola okubawo ng'akajagalalo oba obujagalalo. Okay. Kati ne bagamba nti okwewala buno obujagalalo katumutwale tumutryingire eri awalala. Yes. Kuba obudde obusinga okutryingira mu katundu ako baba bagezaako okureducinga costs ezaabo
ng'abajulizi abagenda okujja tebagala kuba badeninga bagala wabeere kumpi bajje bawo obujulizi bwabwe baddeyo waka nga tebatataganyizibwa ate genda ggulu ate sula mu loogi ate kola booti ezo expenses baba bagezaako okuzisala so bw'omala otegeera kooti ekisinga tugambye nti jurisdictions there are 3 kinds esooka territorial nti criminal matter omusango kuba criminal gwina okuba gukoleddwa mu ggwanga lyaffe mu ggwanga lino erya Uganda okujjako omusango guli mu by'obutujju terrorism ebyo terrorism n'oba ogikoledde wabweru wa Uganda ng'oliwa naye ng'oli munnauganda oba wali obaddeko mu Uganda Uganda eyina jurisdiction okutryinga then endala local jurisdiction local jurisdiction yeyo territorial eyo nti magistrarial nti country yonna bagiwa magistral areas nti eno magistrate area nakawa yetwala ebyenakawa nti eno magistral area y'enansana yetwala ebyennansana kati oyina okulaba nti omusango guli omwo oyina jurisdiction yaagwo then endala esembayo ebeera power to try oba obuyinza bwa kooti nga kooti kuba zino kooti nazo zirina obuyinza ojja sanga nti kuliko omusango bwe gubanga ekibonerezo kyagwo nga gukusinze bakusalira obulamu bwo bwonna okufa magistrate tesobola kutryinga magistrate courts obwo obuyinza bwayo tebugikiriza ogwo gutryingibwa high court bwe gubanga omusango bwe gukusinga bakusalira okubeera mu nkomo obulamu bwo bwonna then obwo obuyinza bwa chief magistrate bwe buto bugenda nga bumenyeka grade 1 ye tayina buyinza bukusalira kusiba bulamu bwo bwonna no tayina obugwe bukoma ku myaka 10 obuyinza bwayina segeze emisango gyonna nga ekibonerezo bwe bakusinze kikoma ku myaka 10 awo grade 1 asobola okutuula mu musango gwo n'aguwuliriza era n'akusalira ogwo gwayinako obuyinza naye ogusuka ku myaka 10 segeza guba gweyongerayo wa chief magistrate guba gugenda wa chief then kati misango ki kati chief gyatayinako amaanyi oba jurisdiction kuwuliriza ate gye bakomitinga mu high court omusango gwonna nga bwe gukusinga baba bakuteeka kalaba tulina emisango ng'egy'okutta mada tulina emisango ng'egya treason tulina emisango ng'egya rape egyo gyo defilement actually defilement waliko aggravated bwebeera simple magistrate asobola chief magistrate asobola gihandolinga so gulina okubeera nga bwe gubeera nga guli mu kituba ekyo nti bwe gukusinga bakusalira obulamu bwo bwonna then chief magistrate tayinaako obuyinza taguyinaako gugenda mu high court kati bwe tuva oba bakuleese mu kooti entuufu then bakusomera omusango n'otekinga kye bayita pre kibeera nga ekyokuddibwamu kyo eri emisango gye bakusomedde your response gy'owaayo ku musango gwo gwe bakuvunaanye tuyina pre nyingi tuyina pre ey'okugamba omusango nagukola n'ogukkiriza tuyina ey'okugamba saagukola tuyina ey'okugamba nti bansonyiwa mukulembeze w'eggwanga alina obuyinza mu constitution okusonyiwa omusango alina emisango gyasonyiwa n'egyatasonyiwa oba buli musango gwonna alina obuyinza obukusonyiwa buli musango gwonna kuba etteeka ligamba nti omusaba omuwandikira n'omusaba kati ye alina komiti ye alina committee on prerogative committee eyo komite ebeerako Anthony General n'abantu abalala gyasindikamu n'agamba mulabe omusango guno ne bino ebintu ono yasabye musonyiwe bwe bagamba musonyiwe nga naye akozesa prerogative masses z'okusonyiwa then tuyinamu pre ebeera ambiguous nga teri specific katugambe nti omuntu katugambe bamukwata ne bamuvunaana omusango gw'okusanga n'ebintu ebibbe naye nga tebiri bibbe nino ogamba kituufu ebintu bansanga nabyo naye nali simanyi nti bibbe so kitegeeza nti oyo akkiriza naye omusango ate nawa explanation lwaki bamusanga n'ebintu kuba yali tamanyi nti bibbe so mu ekyo eyo ebeera plea of not guilt tebakukkiriza ate
convictinga so prison nyingi nnyo tetsobana obutazimarayo zonna yes naye kati kasite kirungi ezisinga tuziseeyisemu ate ze kati zisinga nga tetunatuuka ku pre-taking mu kooti kubanga abamu atuuka mu kooti nga talina lawyer ali ku side ye ate gavumenti bwegyo n'emisango gya criminal gyegyo emisango most especially buli bobeera ku kooti n'owulira omusango nga basoma Uganda versus ne bateekako amannya g'abantu oba omuntu egyo giba gya criminal abalabe baffe ekyo njagala bakyetegereze bwe tuba twogera ku misango egya criminal naye baba tebakugambye guno omusango gwa criminal kasi totuuka ku kooti n'owulira clerk oba ani yenna asoma case file n'asoma Uganda versus katugambe Akena that is a criminal matter ate gino gy'owulira bagamba Akena Gerald versus Katoto Musimbi egyo giba civil kitegeeza buli omu aleeta lawyer we ne bawoza nga babiri naye gino egya Uganda versus Kato giba gya criminal ate state eba represented by the state attorney ate ekyo njagadde abantu baffe bakiwulize naye mu gino emisango kati bakuleese mu dock oba kaddukulu ka kooti naye n'omulamuzi amaze okusomera emisango gyo gye wazze mulimu abantu nga tasobola kwetegereza oluzungu bulungi oba nga tebasoma kati tutandikireko eyo process bampise bantadde mu kaddukulu katugambe oluzungu sirumanyi ate mu kooti bakozesa luzungu kati awo nze ntandikirawa nga suspect yali mu kaddukulu ekisooka bw'aba agenda kusomera omusango omulamuzi asooka kukubuuza olulimi lwe weetegereza ennyo bw'oba teweetegereza luzungu kooti ekunoonyeza interpreter oba omuvunuzi agenda okuvunulira n'akutafutiramu boogera naddamu n'akutafutira mu lulimi lw'omanyi lw'owuliriza obulungi ate n'ekirala nti kuliko emisango nga kati omusango nga bwe gukusinga bakusalira obulamu bwo bwonna mu kkomera oba omusango nga gukusinze oba ogenda kuteebwa ku karabba ogwo omusango gavumenti ekuwa lawyer wa bwereere ekuwa lawyer nga gavumenti yemusasula nga yakukiikirira n'akuwolereza mpaka omusango lwegugwa nga togenda namusasula nga gavumenti yemusasula nemuwa ye bamukwanjulira bamuleeta ng'omulabye mu kooti omusanga mu kooti naye bw'omala omutegeera musobola okutandikirawo okwogera mpaka kuba bafuuse looyawo n'omuyitiramu engeri omusango gye gutambula buli kimu asobola n'okujja kukyalireko mwogere buli kimu kuba bafuuse looyawo just nti gwe tomusasula gavumenti yemusasula ate bwe mba nina obuyinza obwenoonyeza looya wange ate ekyo bakukkiriza kiba kisinga kuba kino kiteekako okuyamba omuntu afuna obwenkanya talina sente zifuna looya kubanga bwe twagambye nti amateeka gonna gano agagavaninga criminal gagezaako okulaba nti tewabeerako oba ono gwe bawaabira tabeera prejudiced oba tembeeramu injustice ku side ye tebamunyigiriza kuba ye alinga awoza ne gavumenti so byonna ebyo babiteekako nga baagala asobole okufuna obwenkanya kati kooti emaze kumpita era bambuuziza olulimi lwemutegeera obulungi nduzzeemu nembagamba kale mpulira luzungu oba oluganda ne bafuna interpreter kati tweyongereyawo kyekiddako awo nga bamaze okumanya olulimi lwentegeera katugambe oba ntegeera luzungu oba luganda bandeetedde omuntu agenda okuntaputira kooti byeyogera mu luganda kati kyekiddako awo mu process bw'omala okufuna interpreter bw'oba totegeera luzungu then bakusomera emisango bwe bakusomera emisango ne bakubuuza ogitegedde noddamu ngitegedde ne bakubuuza waguza oba tewaguza bw'ogamba nti kati awo oba ogenda kuwa priyo ze twayogeddeko bw'ogamba nti naguza kitegeeza oba waguza era tulina procedure bw'oba wazza omusango gye bagoberera naye nga tetunagenda ku procedure kubanga omulamuzi ayinza okuba nga ansomera omusango gwange n'abaako byayongeramu byesimanyi
oba n'abaako byalekayo ate nga nze mpulira byetaagisa okwongera ku musango gwange okwo nga bakusomera bwe bamala okugusoma ne bakubulira ne bu particulars kuwabeerako statement of offense ne particulars kati particulars ziba zinyonyola ku musango gwonna nga bwe gwagenda kati particulars bw'ozimala ezo zo ziba zoogera omusango gye waguddiza bwe wagukola buli kimu then nowa okuddamuko oba your response anti kati nkubuuziza bansomedde omusango bagamba ku nnaku z'omwezi 17 mu kitundu ky'erukule Makindye wakola kino ne kino ne kino naye nga nze mu kulowooza kwange nze ngamba omulamuzi waliwo byatayogedde mu bye nakola oba waliwo byayongeddemu nga nze mpulira saabikola kati awo mba nzizaako kinga nga suspect kati awo kitegeeza oba ogenda kugamba tukkiriziganya na musango eyo pre of not guilty n'ogamba nti nze omusango sikkiriziganya nagwo saaguza then kati kuba bw'omala okupleading bwebeera high court then baba bagenda ku appointing aba assessors balina okuba babiri ne babalayiza then omusango ne mutandika obulira omusango eno pre gy'oba owadde olwaleero buli emu ina procedure yaayo nti katugambye owadde pre of pardon ogambye nti nze gavumenti yansonyiwa tebajja kuleka nti genda oyogedde pre of pardon balina engeri gye bagenda okugobereramu balabe kituufu president yakusonyiwa oba osobola okugamba pre of previous acquittal or conviction nti baali bansibako omusango ne nguwangula oba ne gunsinga ne nsaavinga kati awo baba bagenda kunoonya bakusabe nga court record oba bagende banoonye wogamba nti we bakusalirira bagendeyo banoonyereze bazuule ekituufu then bakomewo bakuwe ensala ya kooti ate bwe mpulidinga nti nze bye mwogedde sibimanyi pre of not guilty eyo pre of not guilty kitegeeza bagenda ku either basobola okuremandinga kuba bamaze okuenteringa pre of not guilty then bagambe state lwali ready oba abawo olunaku lwanaabeera ready okuleeta abajulizi omusango batandika okuguwulira ate bwe ngamba nti nze omusango nga bw'obisomye omukulu omulamuzi nabizza era mbimanyi kati pre of guilty bamaze obikusomera babikunnyonnyodde bw'omala okukkiriza then omulamuzi agenda kugamba prosecutor amugambe addemu akunnyonnyole buli kimu mu lulimi lw'otegeera ate mu lulimi olusingayo obwangu nga teruli ambiguous baba bagamba wabbye bagambe wabbye nga si kuteekamu birala bibuzaabuza kati bw'amala obikusomera egeno ojja kuddamu oyogere baddemu bakubuuze kituufu byebyo byayogedde bituufu era bw'ogamba nti bituufu omulamuzi ajja kuba talina kirala just okuenteringa pre of guilt bw'ateekako nti omusango waguza then ajja kuconvictinga kuba against your own pre bw'amala okuconvictinga then bakuzeeyo ba mukomera bajje bawulire aroctus or mitigation kati awo mu mitigation era kyembadde njagala okubuuza nze bwe nzikiriza omusango nti naguza naye ekibonerezo bampa kyekimu ng'oli yagamba teyaguza ne bagenda mu process ya trial yonna oba wabaawo enjawulo wabeerawo enjawulo y'amaanyi kuba bw'ogamba nti omusango naguza oba osevinze obudde bwa kooti esente zeyandiyonoonye okufacilitatinga bano abajulizi okujja okuleeta okuteekawo kooti eyo kitegeeza oba osevinze so kiina engeri gye kimitigatingamu sentensi yo nti weewaawo kisobola obutajjaawo kibonerezo kye bagenda kukuwa naye kigenda kikendeezaamu kooti erina okiteeka mu consideration nti yakwata wayamba kooti mu kusevinga obudde bwayo kati awo ekibonerezo baba bakukakanyizaamu katono ekibonerezo bakukakanyizaamu kale kati ekyo ndowooza bakitegedde abalabi baffe then ekirala nti bw'oba opleadinze pre yonna gy'opleadinze nti oyina right okukyusa pre
kusawa yonna nga proceeding ekyagenda maaso nga tebanakusalira oba omusango gumaze okukusinga naye nga tebanakusalira oba osobola okukyusa priyo n'ogamba nti nze pri yange ngikyusizza fununo nagambye nti omusango ngumanyi era naguza nga tebanaba kunsaya nsobola okugamba omulamuzi nkyusa njagala kukyusa omusango njagala kyusa bansalira omusango omulala sorry njagala kyusa nze byebasomye siguzanga ate sigukolanga try ereddemu ejja kuddamu etandike buto bino ebyowayogedde mu kusooka byonna babisazeemu naye nga naawe bw'olina olwo olukusa okukyusa priyo ne state oba prosecutor alina olukusa okuamendinga charges nti at any stage in a proceeding state asobola okukyusa omusango gwe bakuvunaana asobola okireeta mu 3 kinds mu mirundi esatu ogusooka nga obujulizi bwe baleese buzuula omusango omulala or they prove another case obanga charge sheet gye bakuchargingiddeko oba indictment ng'eri defective nga bagala gitereeza oba nga gwe opleadinga to a lesser offense n'akyusa charge sheet oba indictment bakucharginga lesser offense eyo opleadinga guilty gyejo emirundi esatu gy'osobola okukyusamu kakitegeeza ng'omusango genda mu maaso bagenda mu maaso n'oguwuliriza nga neewozaako kubanga gavumenti ebayandoopa Uganda versus Kato kati nze ndi mu kwewozaako mu bujulizi bw'empaayo katugambe banchaginze offense of theft katugambe mpakyakulabirako naye mu byenjogera mu bujulizi bwendeeta mu kooti state prosecutor n'asanga nti as I was committing the offense of theft I also assaulted Akena nago asobola okugwongerako ku charge sheet era naye nago ne baguncharge asobola okwamendinga n'akyusa era n'aguteekako ogw'omusango omulala kasita obujulizi buba buguprovinga alina obwo obuyinza amateeka gamukkiriza ne gamuwa ebbatu eryo ayongeremu oba abeeko byajjako akyusa yongeramu kale ekyo kitegedde eno program teeka ki wano ku alternative Digitalk era nga bulijjo tuleeta abantu ab'enjawulo ne batuyitira mu mateeka ne batutwala mu nsonga ez'enjawulo ng'amateeka bwe gazirambika era nga bwe zirina okutwalibwa nze Kato leero tulina Gerald Akena lawyer era akola n'ekitongole kya poliisi gwe tulina olunaku olwaleero kubanga atuyitira mu nsonga zimu ze tugoberera nga tuli mu criminal matters oba emisango egirimu state oba government era nga bwe nkugambye eba Uganda versus omuntu sekinoomu muyinza okuba 2 3 n'enamba yonna esobola okubeerako kasita bagisuubiriza nti yaza omusango era n'obujulizi nga weebuli kati tugende ku omuntu awaddeyo plea of not guilty amaze ojjuwa leero kati njagala tugobereyo process mpola mpola kati akoze plea of not guilty era omulamuzi nagi enteringa kati kyekiddako ku side ya accused person oyo agambye nti bimwogedde sibimanyi era omusango zesaaguza semateeka ewa accused person egamba nti bw'oba ocharginze omuntu yenna olina omuwa sufficient time oba obudde obumala ye okupreparinga defense ye kati bw'amala okupleadinga bw'amala okupleadinga nti tali guilty not guilty then court kyekola ebuuza state nemubuuza era state ne bwabeerawo n'abajulizi asobola okugamba nyina abajulizi then na openinga case ye n'atandika to submit bw'amala awo jjukira nti bw'aba submitting aba aleeta abajulizi ayina omujulizi bw'omuleeta mu kooti mulimu examination za mirundi 3 mulimu examination in chief mulimu cross examination mulimu ne re-examination nti oli
gwe bavunana ayina right okora cross examination ku bajulizi abo state bereeta okwekanya bebogera bituufu n'aba cross examininga. Bwe bamala abajulizi ba state bwe bagwayo bonna, then wabeerako kye bayita submissions to a no case to answer. Ezo submissions state ebe submittinga nti to proving omusango ono omukwate oba omusibe gwe tulina omusango yaguza. Omusibe naye nga asubmittinga nti nedda bye bayogedde tebiprovinga musango gwe bancharginze. So eyo submission for no case to answer era omulamuzi yasalawo n'agamba either waliwo omusango oba tewali musango. Bw'asangako omusango kitegeeza nti accused agenda kuteebwa ku defense. Bw'atasangako omusango kitegeeza accused agenda kuteebwa. Naye tebamuta nti bamuwadde akwito, bamuwa dismissal. Byanjawulo. Dismissal kitegeeza nti obujulizi obukulumiriza tebulabise. Tebuwera. Bakutadde. So mu budde bwonna state bwefuna obujulizi basobola okuddamu bakuteekeko egyo emisango bakukwate. Bakukwate oyogere. Naye bwebeera akwito kitegeeza tuwulidde obujulizi bwonna ne tuprovinga nti omusango si gwe waguza. Kati awo state bateina buyinza obuddamu ne bakukwata ku musango gye gimu. Bwe baba akwitinze tewali tesobola kukwata ku musango gwe gumu nga based on the same facts. But when the court dismisses a matter, state bwefuna obujulizi besobola okuddamu n'ekukwata. Ebeddamu n'ekukwata. Naye ne bakucharginga ku musango gwe gumu. Nti ate wano baba akwitinze oyina ne right okutwala abakukwata mu kooti n'obawaabira. For malicious prosecution. Mwankwatira bwereere ne munsibira bwereere nakola loosi ne bakuliyirira. Bwe baba akwitinze naye bwati bakwitinze nga it is a dismissal oba toyina right eyo. Webale kajja yako nako abantu ndowooza abalabi baffe bakategedde bulungi. And kati waliwo terms ze basinga okukozesa mu kooti era mu misango egy'enjawulo abantu babeera mu kooti tuwulira zino terms ze batera okukozesa. Ngenda kugamba nga standard of proof and burden of proof. Kati njagala obyawuliremu bano abantu baffe kubanga waliwo emisango gyendabye mu kooti ez'enjawulo ng'omuntu gwe bavunaana ate yeyewolereza talina looya. Ate kati tuba twagala omuntu ne baba talina looya ng'asobola otuuka mu kooti era n'abaako kye yeeyogerera mu kooti era neyeewozaako si kubeera awo n'asirika busirisi era ne bamusalira nga bwe baagala. Kati njagala babitegeera awo. Njagala osooka otwawuliremu awo era n'ekirala onnyonnyole abatulaba bwe mba siyina looya mu kooti nsobola okwewolereza ng'omuntu ssekinoomu. Bw'oba toyina looya osobola okwewolereza kuba bwe baba bagambye nti there is a case to answer. Obeera ne options essatu. Option esooka yakusirika n'ogamba nze sigenda kwogera n'obivaako n'osirika ne bakubuuza n'ogaana okwogera ekintu kyonna. Option ey'okubiri yakugamba nti ngenda kuwa bujulizi on oath nga mumaze okundayiza. Bwe ba owadde obujulizi nga bamaze okukulayiza kitegeeza ogenda kuba subject to cross examination. Naye bw'ogamba nti ngenda kuwa obujulizi naye nga tewali kundayiza kitegeeza tebagenda kukola cross examinations. Then ku burden and standard of proof, burden bulinga ani ayina omugugu ogugamba ogw'okuprovinga oba ogw'okukakasa nti wakikoze wakoze ogwo omusango. So mu criminal matters burden of proof ebeera ne prosecution nti prosecution yeyina omugugu ogw'okuprovinga nti ogwo omusango gwe tukutaddeko gwe wagukoze.
kijikakatako nga yo okuleeta obujulizi obukulumiriza omusango bwe guti newe guti waguza gwe waguza era bwe baterese bujulizi obwo kitegeeza wali ku no case to answer omusango bagenda gugoba bugobi kuba wajja kuba tewali bujulizi. Then standard eringa level ki obujulizi bw'olina okuleeta okukakasa kooti oba ogamba yebeeranga minzaani ebeeranga minzaani nti obujulizi bw'oleese bwenkana ky'okulimbalimba okukakasa kooti nti omusango ono yaguza oba ono teyaguza. Kati byebyo ebyenjawulo kati mu nsonga y'emu bwe mba neewolereza nga simanyi luzungu mu kooti ate kati kimanyiddwa mu mateeka gaffe wano mu ggwanga ng'olulimi lwa kooti lubeera luzungu naye nzize simanyi luzungu ate njagala kwewolerezako siina looya kati nze bantwala batya mu nsonga bwe zityo mu kooti. Twayogedde mu kutandika bw'oba ogenda okupridinga nti basooka kukubuza bw'oba owulira oluzungu bw'oba toluwulira then ne bakuleetera interpreter bwe baba balese interpreter mu kupridinga tebasobola mujjawo mpaka omusango nga guwedde ne bw'oba ow'omujulizi yabeera interpretingira kooti mpaka omusango nga guwedde. Kitegeeza ne bwe mba neewuzaako nze neewuzaako mu lulimi lwensinga okutegeera lw'otegeera then oyo atafuta gwe baleese yatafutira kooti. Kati mu nsonga bwe zityo nga neewozaako kuba balooya balina terms zaabwe ze batera okukozesa nga locus omuntu wa bulijjo nga si kyangu kuzitegeera kati nga nze ndi mu kwewozaako kooti ebaamu engeri gye nkakanyizaamuko nsobole okubitegeera bye njogera oba ffenna twaya ku level y'emu era naddala ku nsonga ezo n'ebigambo ebimu omuntu wa bulijjo oba layman byatasobola okwetegereza. Buli kimu kyoba teweetegereza olina olukusa okuwanika omukono n'ogamba ono kyayogedde sikyetegereza either n'akikyusa oba n'akugamba ekigambo ekigonvu ate nekirala obeera n'atafuta agenda okutafutira n'akiteeka mu lulimi olugonvugonvu ffenna lwe twetegereza n'akigonzagonzaamu. Kale abatulaba ndowooza balina ebibuuzo. I'm going to go through these comments and see if there are questions Mr. Akena will help to answer, and this is why we are here and this is why our shows are always live. Have Jeremiah, thank you for watching. Ethan Mwine watching live from Ankara, thank you for the show. Ethan, thank you for watching. We have Brian Mutimba, he says thank you Counsel Gerald, watching you live from Road Development Center, Kampala. Hope you take us through canine evidence. I think that will be for another day, not today, because today we had something bigger, but we shall call him on the same because I feel he has the experience to actually talk about the canine evidence as a rule used in evidence. Thank you, Brian. And we have Mwesigwa Jaffes, Mr. Akena, on behalf of the dog trainers, we are proud of you. Yeah, thank you. Angoret Samuel, thank you, Mr. Akena, for representing Police Canine Unit. Following you live from Police Canine Unit headquarters in Zambia. Thank you, Esan Mwine. But we have had cases where a person acquitted has been arrested again on related charges, especially in political prosecutions. Do you have any comment on that, Mr. Akena? I think he used a very good word, related. Related, yes. It might be related, but not the same offense. It must be a different offense. Yeah, for example, let's say we charged you of theft. Yes. And we acquitted you of theft. Now we have charged you of assault. Yes. It's related, but it is a different case. So they will rearrest me. They will rearrest you. It is the case, not all cases on that incident. It is only a case that has been, they have acquitted you on a specific case.
If it is murder, it does not mean they can't arrest you for assault, they can't for robbery. They can still arrest you, but not for that specific case. Okay. And as you have said, political, it's capable of anything, you know. Yeah, I think Mr. Ethan, you have been able to understand that one. You can be acquitted of one offense and then charged of another offense. So acquittal is specifically on that offense. Specific offense. That is clearly stated to you that you must know. And Nam Hadija, thank you for representing Police Canine Unit. I am here monitoring at a distance. Yes, it seems the Canine Unit at police, Uganda Police are greatly following. And Seriously. Yeah, and we shall get a few representatives, I think, in some time to come. Yeah, it's very fine. From the Canine Unit, so that we can dive so much into that unit itself and how best it can help the viewers out here to understand they are very how ready. it is operating and how best they can help the citizenry. Ethan says, also please enlighten us on the admissibility of canine evidence in Uganda and to what extent is the standard of proof, and if I can use canine evidence in civil matters, say in a trespass matter. Can you go through that Thank you. for today? On admissibility of canine evidence, we all know that it is provided for under the Evidence Act, to be specific, Section 43. But it does not specifically say canine. It says scientific evidence. And canine evidence is one of the scientific evidence. But court decisions have decided and set rules on when canine evidence can be admissible. On admissibility, it's not that it is not admissible. It is admissible. But the question is how persuasive. Yes, there are degrees that the degree that once canine has proved this, then that is an automatic conviction. That's the only question. But on admissibility, it is admissible. Okay. There is nowhere they will tell you that they don't admit it. It is admissible, but the question is on how persuasive, because we all know that if it is totally binding, that means once you bring it, that means the person will just be convicted. But it is persuasive. Okay. And the question is how persuasive. And different court decisions have set on the degrees and standards on how persuasive it is. And it depends on each and every case. Yeah. Thank you. It is a case-to-case basis, Mr. Ethan, and we shall go deep into how this canine evidence is evaluated and how it's actually admissible, how it is done. We shall get some other day specifically tackling on the admissibility, the sustainability of each evidence and how it is given before the courts. And today we are dealing in the process. However much you brought it, it is relevant, but that is a step a little bit further than where we started from. And Mr. Duncan Musisi, Mr. Akena, thank you so much to give light on the criminal matters in the country. I think these are the comments. And so many other people are out there, and you feel there is something you need to understand on matters of the law, or you have something you feel you want to add to the nation and maybe educate the viewers out there about different laws, about different sections in the laws and order, you can feel free to always inbox the Alternative Uganda, inbox me at Tumsime Kato, that's Twitter, and Tumsime Kato Facebook. I am always there. We shall get in touch with you and we shall give you the platform. And you'll be able to enlighten the citizens here. And this is the contribution we can make. So, Mr. Akena, we can go back now to our discussion. And we had stopped at representation. So, when we are representing yourself, those are specifically not matters that... Capital.
that are capital in nature, the offenses that are capital. And you reach at a point and you feel maybe you need a lawyer to represent you. You started the case representing yourself and you need a lawyer. Is it acceptable under the laws in Uganda? Yes, it is acceptable at any point or at any time during the proceeding of any criminal matter. You can hire a lawyer. Okay. But it is always advisable you get a lawyer early before the matter is out of hand. So that, because now I want to imagine and think you have hired a lawyer after all witnesses, and now he has missed a crucial point of cross-examination. So you would have done a disservice to yourself. Okay. Yeah. But at any time you can hire a lawyer and you can change a lawyer. Yes, I also wanted to ask you this, because you have had matters where an accused person, no, a suspect, katugambe yakuhiringa gwe Mr. Akena obere lawyer w'omusango gwe. And most of the cases, as a field of lawyers, you know each other. Nange katugambe nze kato, I am representing the state. And maybe a person who hired you as his lawyer sees you talking to me, the state attorney, and they feel maybe you are biased at some point, maybe you are trying to help the state to convict them, and they want to change you. What do we need to change lawyers, or is it acceptable at any, and at what stage am I accepted as a client to change my lawyer and get another lawyer? Yeah, as a client, you have that right to change a lawyer to any lawyer of your choice, but you have to give him notice and you have to pay him all his outstanding fees. Yes. And it's not, you have a right to change, but when you are changing him, it shouldn't be on these other petty things. It should be on a reasonable cause. It's true you have a right, because the law gives you, the Advocates Act gives you a right as a client to change a lawyer or to withdraw instruction from a lawyer and give them to another lawyer. But as you are doing them, you have to inform court, you have to clear his balance and give him the reasonable time. Since he would be the one receiving your documents, handling your matter, so he needs reasonable time. And that right, you have it. So in instances where a lawyer has been changed and maybe they don't want to give away the files concerning the matter of a client, what do we do as clients at such a stage? As a client, I believe this is my case, and all the documents related to the case are my documents. I have decided to change you, and maybe you have said, no, I will not give you the details of the case and the file itself. Actually, it is a duty to every advocate that once they have removed instructions from you, you have to do the first is accountability. Okay. How you have been using his or her funds, that is the client's money. And then you have to get every document or property or evidence or file that belongs to a client and hand over maybe to the next advocate if he has been appointed. Because once they appoint, the other one will file the notice of appointment in court, and you will get to know him, and it is your duty to hand over as long as the client has cleared the outstanding balance and everything. So if he refuses, then it would be a different case. So as we are almost coming to the close of the show, there is something I wanted our viewers to know. And in most instances, it has happened, we have seen it happen. An accused person has been brought before court. Their lawyer is not present.
maybe the sureties are present or not present, and this person is interested in Bail. Applying for bail. We shall take the instance of a magistrate's court where it is oral, it can be oral. Yeah. What can this accused person do? And is it even acceptable under the laws that I can pray court to grant me bail as a person, as an accused person? Actually, a right to bail, every person has a right to apply for bail in magistrate court. I think the law says if it is a magistrate court, it can be oral. It can be oral. But if you want, you can make it in writing. It is only in a high court where it must be in writing. It is not mandatory, or it is not a law that to apply for bail, you must have a lawyer. Why people hire lawyers for bail applications is because they know the words, or not the words, but the conditions to prove when you are applying for bail. But if you don't have a lawyer and your sureties are around, after pleading, then you raise up your hand and the magistrate will give you audience and tell him or her that, Your Worship, I'm here to pray for bail. Then they will hear it. It is oral. It is oral. You can present it yourself. You can present it yourself by raising the hand after, and then you get. So our viewers should not be stranded in court waiting for their lawyers when they have that opportunity, and it is acceptable under the laws that they can. Yeah, it is acceptable, bail, yes, but still, if you know your lawyer is stuck somewhere, maybe in jam, or but it is a matter of hours, you can ask for a standover. Okay. You can raise your hand, you say, I seek for 2 hours, then court will stand over the matter for some hours, and then they can wait. They can wait. But if you don't have, feel free to raise up your hand and ask for. Nsaba kweyimirirwa abajulizi bange mbayina, and agenda kuwuliriza ate bwe kibanga tewali kiziriza kuwa bail, agenda gikuwa kuba obo it is your right dembe lyokusaba bail. Ekyokugikuwa oba obutagikuwa ekyo kirekera kooti. Ekyo discretion ya kooti, obuyinza bwa kooti yesalawo. Naye gwe olina okufuba nnyo nti olina kyokoze. Gwe olina okufuba osabe. Naye ne baba tebagikuwadde osobola okuddamu osabe. Noddamu n'ogisaba. Oba basobola ogikuwa bakuwe conditions oba amateeka nga makakkali. Era osobola okuapplyinga ku kooti esinga eyo ne bakendeza ku mateeka ago bwe gaba nga tegali just. Okay. Hey, thank you so much, Mr. Akena, and we are almost coming to the close of this show today. Let me see if I have some other comments, and we can go through. If there are no comments, Nantatya Yakuti says, thank you so much, Mr. Akena. I have nothing useful to add or ask about. It means you have been able to elaborate so many things, and viewers are appreciating. And Mwesi Jeffes says, under what circumstances can I choose a person be denied bail? I think this will be our last question. Okay, thank you. Yeah, for denied bail. There are no circumstances that are there that you can be denied bail. But as we said, bail is a discretion bwebangebwa court that it is court to decide to give you bail. But under the law, there are some cases that are not bailable. For example, like by magistrate court, that you will have to apply for bail in a high court. That a magistrate court will not give you that bail. So if you apply there, for example, any offense triable by a high court, you cannot ask for bail in a chief magistrate. Court. Even though you are still under committal proceedings. So it can't. But some instances, for example, it can depend on maybe you are likely to interfere with the witnesses,
or your power might cause the interferences with the case, or you are likely to cause more chaos, or the offense you are charged with involves personal violence. For example, or it is for your security. Let's say you killed like your village mates. Now again they give you bail to go back to your village. People will lynch you up. So the judicial officer might say, no, I'm not giving you bail for your own protection. So the grounds to deny bail, it is basically court that decides them. Okay, so we just leave the discretion to the judicial officer to decide on whether to grant or not to grant you bail. Mr. Akena, in just like 2 minutes, I want you to say the final words on this show as we look forward to host you and elaborate more on things related to criminal matters and maybe the canine unit at police. Okay, thanks so much for hosting me. It's a pleasure being in these studios. My word is, knowing the law is the best thing you can always have for yourself, that your rights can't be played with. I urge everybody to follow this program because we see they bring different people that tell us our rights and make us know the law. Thank you. Thank you so much, Mr. Akena, and it has been great hosting you, and thank you for accepting our prayer to host you. And to the rest of the people watching, you could be knowing somebody, a lawyer, a person in a position of influence, maybe they're in police, they're in the UPDF, in the sector, it's law and order sector, and this show specifically deals with our rights, the laws, and understanding what you need to do as an individual, as a good citizen. My handles are always open for you. Send your comment, send your question. I will be able to highlight and guide where I can, and where I cannot, I will be able to refer the matter to somebody maybe that I feel can be of help to you. I am Katoto Msime, hosting this show always. This is the Alternative Digitalk. Our shows are always uploaded on our YouTube channel, the Alternative Uganda. You follow, like the page, subscribe to the YouTube channel. We are always live on our Facebook, Alternative Uganda, and Digitalk TV. Thank you so much for today, and the people that I have worked with today, thank you so much for making this show come to the reality, and we shall see you next Tuesday as we look to host a different and other person, maybe in a different line. But if you have any topic you are interested in and you feel we should discuss it on this show, feel free to inbox the Alternative Uganda or to Msime Kato. It's either Facebook or Twitter. We shall follow up and we shall reply to you accordingly. Thank you so much, and have a lovely afternoon. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.